Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đối ngoại và Hội nhập của Trung tâm Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USD đã chính thức khởi động dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam IPSC. Dự án chính là sự tái khẳng định cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam của chính phủ Mỹ, cũng như hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững bởi các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng. Vậy những đối tượng doanh nghiệp nào sẽ là đối tượng mục tiêu của dự án này? Và các doanh nghiệp sẽ cần làm gì để tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ 36 triệu đô la Mỹ của USD? Đối ngoại và hội nhập tuần này sẽ mang đến những chia sẻ của đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USD về dự án. Và trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế trong clip ngay sau đây. Qua 35 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình. Kinh tế tư nhân đang đóng góp 42% GDP và thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế. Phần lớn các doanh nghiệp này vẫn có quy mô siêu nhỏ và chiếm trên 97% tổng số doanh nghiệp, và chỉ có 21% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia được một phần chuỗi giá trị toàn cầu. Trong thời gian tới thì chính phủ sẽ tập trung hỗ trợ một số các giải pháp và cơ chế chính sách cho khu vực doanh nghiệp kinh tế tư nhân. Cái thứ nhất là như chúng tôi nói, tiếp tục phải hoàn thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Cái thứ hai là hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì chúng ta đều biết trong bối cảnh của cách mạng khoa học 4.0 đây là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp. Cái thứ ba nữa là vấn đề nguồn lực, chúng tôi thấy rất quan trọng. Chúng ta phải huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Cái thứ tư là chúng tôi cho rằng là cần phải tiếp tục triển khai đẩy mạnh các cái giải pháp đồng bộ để lựa chọn và hỗ trợ được một số các cái doanh nghiệp đầu đàn trong một số cái ngành lĩnh vực có thế mạnh của chúng ta. Để Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển vào năm 2045, tiềm năng của khu vực này cần được tiếp tục khai thác và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nhằm tạo ra các sản phẩm, thương hiệu và công nghệ bởi chính doanh nghiệp Việt vươn ra chinh phục thị trường quốc tế. Sustainable economic growth is key to Vietnam's success, and small and growing businesses play a central role in that. Thưa quý vị, khu vực doanh nghiệp tư nhân hiện đóng góp 40% GDP và đóng góp quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng. Song doanh nghiệp tư nhân cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém như quy mô nhỏ, năng lực quản trị và chất lượng nhân công thấp. Và hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết những hạn chế này chính là mục tiêu của dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam hướng đến. Hãy cùng kết nối với ông Gregory Leon, đại diện dự án để có cái nhìn cận cảnh hơn với mục tiêu này. So hello, Mr. Gregory Leon. Thanks for spending your time with Nhân Dân Television. So thank you for having me. The area of coverage for my responsibilities includes the governance and economic growth for programming here in Vietnam. Yeah, I'm really appreciate your sharing. So can you share a few words on IPSC that is among the largest project by USAID in the first quarter of this year? Why does the project choose to focus on Vietnamese private sector? For USAID, the private sector is the lifeblood of the economy. Especially the area where USAID is focusing. USAID is focused on small and growing businesses. And that's a subset of small and medium enterprises, SMEs. These are businesses that range from either household, even like single proprietor, up to 500 employees, but with a goal to actually grow and expand their business. We're focused on that specific area because that's where Vietnamese economy can grow, can really achieve significant growth. When you look at the breakdown of the economy, roughly 90% of the private sector are small and medium enterprises.
Of that, roughly 45% of the workforce is employed by small and medium enterprises. And then of those small and medium enterprises, they account for approximately 40% of GDP in Vietnam. So you can see how important small and medium enterprises are. And in particular, if you have businesses that are interested in growing and expanding their operations, especially given how many people they employ from the workforce, that makes a lot of sense from USAID to focus in that specific area. And the IPSC project, which is our flagship project in supporting enterprises here in Vietnam. So how do you evaluate the potential of Vietnamese private sector in comparison with other countries? So Vietnam performed extremely well during the COVID-19 pandemic. And a lot of that is a function of the export orientation and a lot of policies that Vietnam put in place in response to the pandemic and how Vietnam was well positioned. When we look, though, at the next stage of growth for Vietnam, the challenge for Vietnam is heavy reliance on low-skilled, labor-intensive industry. That's where Vietnam's digital transformation initiative is really important. USAID is partnering with MPI to support the digital transformation, especially for small and medium enterprises. And we're doing this across multiple projects. IPSC is one of many projects that is collaborating with the Ministry of Planning and Investment to support digital transformation. IPSC is helping small and growing businesses to adopt technology, and broadly our program, USAID's programming, is helping with digital skills development and other areas of the digital transformation, which frequently includes adopting technology to improve efficiency of operations and improve the skills within the workforce. As we look to the future growth for Vietnam, digital is going to have to be a large part of that. Helping Vietnam move up the value chain will be extremely critical. And it's especially important as we see a lot of nearshoring or onshoring, reshoring of businesses that traditionally produced overseas. But I will say that digital is something that is factoring quite significantly globally. And USAID has developed a new digital policy, and that's also helped guide our programming as well. As far as I know, the IPSC will promote made by Vietnam products and technologies. So can you share more detail about USAID's plan to conquer the target? IPSC is focused on supporting locally owned solutions, and that includes leveraging the strength of small businesses and small and growing businesses, and they're made in Vietnam and Vietnamese-centric production approach, and that's where IPSC is especially focused versus our other programming on what we call pioneer enterprises. So those that are especially well positioned to support made in Vietnam and have products that are extremely interesting for export purposes and have scale potential. IPSC is also supporting small and growing businesses more broadly with skills development, capacity building, and then also supporting business support organizations which provide needed assistance to small and growing businesses. On behalf of USAID Vietnam, I'm thrilled to officially launch the USAID Improving Private Sector Competitiveness Project, a 5-year, $36 million USAID flagship effort to support small and growing businesses, including women and ethnic minority-owned businesses, to improve their growth trajectory, adopt new technology, and access markets. Đối tượng của dự án là các doanh nghiệp đang tăng trưởng của Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ phát triển kinh doanh, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp được lựa chọn tham gia trực tiếp vào các hoạt động của dự án. Dự án hướng tới tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đang tăng trưởng thuộc khu vực tư nhân Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Theo đó, dự án đặt ra các chỉ tiêu rất cụ thể. 60 doanh nghiệp tiên phong sẽ được hỗ trợ kỹ thuật theo gói hỗ trợ tổng thể
để tạo ra sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng và trí tuệ của người Việt Nam, định vị thương hiệu sản phẩm Made by Việt Nam thành công trên thị trường khu vực và thế giới. 5.000 doanh nghiệp đang tăng trưởng, nhận được gói hỗ trợ chuyên biệt thiết kế theo chủ đề và theo các lĩnh vực ưu tiên của từng năm. Đối với cái dự án mà nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân ấy, thì chúng tôi thấy là đây là một dự án rất là phù hợp mà rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, và trong này có nhiều cái gói giải pháp hỗ trợ cả về kỹ thuật, hỗ trợ cả về nguồn lực mà giải quyết được các cái bài toán, các khó khăn thách thức nhất hiện nay của các doanh nghiệp tư nhân. So in addition, improving the business environment is also a major part of IPSC. So how do you comment on the Vietnam business environment? How will IPSC have to improve the environment? So post-COVID recovery for small and medium enterprises remains challenging, and there are a significant number of legal and regulatory hurdles that a lot of small businesses, small and medium enterprises generally have to deal with versus larger enterprises. And this is where IPSC and some of our other programming will support identifying the barriers and proposing remedies to improve the business enabling environment. IPSC has a screening process to filter and identify prospective companies to work with, and that can be found on the MPI website for businesses that are interested in receiving assistance or cooperating or working with IPSC or understanding the Ministry of Planning and Investment's digital transformation initiative. For IPSC specifically, they screen and filter based on a lot of criteria, including size, revenue, potential sectors of interest, and other factors as well. And when they screen and filter and identify prospective firms, then they will contact them and identify areas of potential for cooperation. Last but not least, can you share about the target of IPSC in this year, and especially when the country is stepping into a new normal pace and in the coming time? USAID and IPSC specifically in the vanguard of our assistance to small and growing enterprises. The project is still identifying pioneering enterprises, small and growing businesses, and business support organizations at this time. So this is the perfect time to reach out to the project, to engage with them. And in the coming time, are there any other projects by USAID to support Vietnam during its journey of recovery? All along the way through pre-crisis, during the pandemic, and post-pandemic, USAID has been a partner with Vietnam, trying to support Vietnam's resiliency and recovery from the pandemic. We also have post-COVID recovery funds through our Link SME project that is focused on supporting businesses' recovery, capacity building, and access to finance to support their small and medium enterprises' recovery from the pandemic. More recently, USAID joined MPI APD to support the ministry's Mekong Innovation Initiative. That is an effort to support businesses and innovation in the Mekong region. And that's a continued reflection of USAID's efforts to support businesses, to support those that are, businesses that are in more vulnerable situations as a result of climate change, vulnerable populations, working with women. We have a trade facilitation program, so TFP. They're focused on customs and specialized inspection. That's a cooperation with Ministry of Finance's GDVC, the General Department of Vietnam Customs. In addition, we have an invest mechanism, which is supporting mobilization of capital to be invested in Vietnam. Everything from PPP development to supporting green finance and analysis of opportunities for port decongestion
For enterprise development, we have programming that is focused on supporting businesses that are scale ready to engage with supply chains, and that's our USAID Linkages for Small and Medium Enterprises project, known as Link SME. Once again, thanks for spending your time with Nhân Dân Television. Thưa quý vị, tại Việt Nam hiện có khoảng 1 triệu trẻ mắc tự kỷ. Con số này có xu hướng tăng qua các năm và việc chẩn đoán thường chậm trễ dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng can thiệp, làm tăng thêm gánh nặng kinh tế và tâm lý cho gia đình. Để có thể hỗ trợ chẩn đoán chính xác chứng bệnh tự kỷ, từ đó có những bước can thiệp thích hợp, Bệnh viện Trung ương Huế đã kết hợp với Đại học Y Harvard và Genetica Việt Nam cùng triển khai một dự án phân tích gen của 250 trẻ trên 2 tuổi đã được chẩn đoán tự kỷ tại Huế. Dự án này được kỳ vọng sẽ mang đến những bước tiến dài cho nghiên cứu tự kỷ di truyền, không chỉ ở Việt Nam mà còn cho cả ở châu Á. Nghiên cứu mới nhất về trẻ tự kỷ của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2022 cho thấy trên thế giới cứ 100 trẻ thì có 1 trẻ tự kỷ. Tại Mỹ, theo khảo sát vào năm 2021, trung bình 44 trẻ thì có 1 trẻ mắc chứng tự kỷ với độ tuổi được chẩn đoán xác định từ 3 đến 4 tuổi. Còn ở Việt Nam, theo số liệu năm 2019, có đến 1 triệu trẻ mắc tự kỷ và còn có xu hướng tăng lên qua các năm. Tự kỷ đang là một trong những cái thử thách rất lớn trong việc chẩn đoán sớm tại bệnh viện. Tự kỷ là một phổ tự kỷ có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không phải chỉ là có tự kỷ hay không có tự kỷ, mà là có những bạn được chẩn đoán tự kỷ nhẹ, có những bạn chẩn đoán tự kỷ trung bình và có những bạn tự kỷ nặng. Thứ hai nữa là tự kỷ thì nó rất là dễ bị nhầm lẫn với những cái dấu hiệu những bệnh khác. Ví dụ như là khi một bạn nhỏ mà ít nói chuyện chẳng hạn, hoặc là một số những bạn nhỏ thì là không thích chơi những bạn nhỏ khác, thì những cái dấu hiệu đó chưa chắc đã là tự kỷ. Bởi vì như vậy cho nên những dấu hiệu mà để bác sĩ chẩn đoán tự kỷ khá là khó khăn. Các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện ra cách để có thể phát hiện tự kỷ sớm và ở trạng thái nguy cơ. Cụ thể, các nhà khoa học đã phát hiện ra hơn 100 gen trực tiếp quy định tự kỷ. Đây được coi là bước tiến trong chẩn đoán tự kỷ khi từ phân tích gen có thể đưa ra những nhận định về nguy cơ trước khi phát triển thành bệnh. Ở Mỹ, tại Bệnh viện Nhi Boston, Bệnh viện Nhi California đã kết hợp giải mã gen và hỗ trợ chẩn đoán tự kỷ. Tuy nhiên, các nghiên cứu về gen này lại khó có thể áp dụng với người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung. Dự án hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Harvard và công ty xét nghiệm gen Genetica Việt Nam sẽ đóng vai trò cầu nối đưa công nghệ gen đến với phát hiện tự kỷ ở Việt Nam. Tất cả những cái nghiên cứu tính đến thời điểm hiện tại thì luôn luôn được làm cho người da trắng, đã phát hiện hơn 100 gen liên kết trực tiếp với tự kỷ. Thì những nghiên cứu đó cũng được thực hiện cho người da trắng và hệ gen của người da trắng, và đặc biệt là người Việt Nam chúng ta sẽ có rất nhiều những cái khác biệt. Thì trong cái việc mà nếu như chúng ta nghiên cứu và chúng ta phát hiện được là tại Việt Nam có những cái gen đặc trưng cho người Việt Nam mà trong cái việc quy định tự kỷ, thì cái điều đó là một cái bước tiến cực kỳ lớn trong lĩnh vực không chỉ về nghiên cứu và còn trong lĩnh vực y tế và chăm sóc nữa. Trong dự án kết hợp với Đại học Y Harvard, Bệnh viện Trung ương Huế và Genetica Việt Nam, gen của 259 trẻ em trên 2 tuổi đã được chuẩn đoán tự kỷ tại Huế được phân tích và 48 gen có liên quan nhiều nhất đến căn bệnh này cũng đang được phân tích để có thể phát hiện nguy cơ tự kỷ di truyền ở trẻ. Dự án này có ý nghĩa quan trọng vì quần thể người Việt Nam khác với quần thể người Nhật Bản và cũng khác với quần thể người châu Âu. Cơ sở dữ liệu được sử dụng càng lớn, càng đúng trên quần thể người Việt thì tính chẩn đoán của việc giải mã cho người Việt càng chính xác. Dự án này cũng là một trong những dự án rất là lớn. Chúng tôi lấy mẫu cho hơn 250 trẻ đã được chẩn đoán tự kỷ. Thì với cái số lượng nghiên cứu cũng khá lớn thì chúng tôi hy vọng là trong thời gian sắp tới có thể công bố thêm những cái kết quả nghiên cứu mới của dự án này. Có thể riêng người Việt Nam chúng ta có những cái gen mà cả thế giới còn chưa biết nó có cái vai trò gì. Thì nếu như chúng ta biết được là với cái hệ gen đặc trưng đó thì đây là một cái việc cực kỳ có lợi cho cái việc nghiên cứu cũng như trong việc chăm sóc sức khỏe. Dự án chẩn đoán gen phát hiện nguy cơ tự kỷ không chỉ có ý nghĩa lớn với các gia đình người Việt mà còn với cả châu Á khi cung cấp thêm những thông tin giá trị về gen đặc trưng quy định tự kỷ ở trẻ em châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.
Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!